wunderschönen guten Morgen, liebe Gäste. Wir sind in Göteborg und das Wetter, ja, das sehen Sie, wenn Sie rausschauen. So wird es wohl auch bleiben. Temperaturen gehen bis 21 Grad heute, aber es kann auch immer mal wieder ein Regentropfen fallen. Ich wünsche Ihnen natürlich trotzdem eine schöne Zeit hier in Göteborg. Wir liegen hier im größten Exporthafen Europas. Ich wünsche Ihnen alles Gute, liebe Gäste, und ich melde mich später wieder bei Ihnen. Bis dahin, Ihre Wilma. Hallo liebe Gäste, Captain Todd hier von der Brücke. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Tag hier in Göteborg. Wir haben 2 Lotsen schon an Bord und gleich heißt es Leinen los. Unser nächster Hafen ist Visby auf der schwedischen Insel Gotland. Es sind 559 Seemeilen zu fahren und wir brauchen eine Durchschnittsgeschwindigkeit dafür von etwa 16 Knoten. Unsere Route: zuerst fahren wir nach Süden durch den Kattegat zur Brücke über den großen Belt. Die Passage unter der Brücke wird morgen früh gegen 6 Uhr sein. Das Brückenteam und ich wünschen Ihnen einen schönen Abend und viel Spaß an Bord.